ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ 2021ರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಅವಧಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೈನ್ ಜಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಂಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. Let's recall some of the important points in this chapter. We have learned that the light is a transverse electromagnetic wave which travels with a velocity of v is equal to c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. If I am having a wave which is going to have a displacement x in time t, then its velocity can be expressed as c is equal to x by t, or the displacement can be given by c into t. If the wavelength of that wave is lambda, which is going to cover n times the wavelength to cover the displacement x, then x can be written as n lambda. Then n lambda is equal to ct, or x is equal to n lambda, and number of waves traveled in the time period to cover the displacement x is given by n is equal to x by lambda, or n is equal to ct by lambda. The very important, we have learned the wavefront, the locus of point which oscillates in a phase are called as wavefronts. We have learned the different types of wavefronts. The very important, we have learned Huygens principle. Based on Huygens principle, we have verified reflection of light and refraction of light. In refraction of light, we have verified the Snell's law of refraction. N1 sin is equal to N2 sin R, and N2 by N1 relative refractive index is expressed by V1 by V2, and relative refractive index is given by lambda 1 by lambda 2. We have learnt Doppler effect. The apparent change in the frequency due to the relative motion of source of light and observer is called as Doppler effect. The fractional change in frequency delta nu by nu is equal to minus radial velocity by c, and the Doppler shift delta nu is equal to minus radial velocity by c into nu. The very important, we have learned interference of light in this chapter. We have studied the special case where the amplitudes are equal. Let's try to concentrate on general case where we are having different amplitudes. The displacement of a first wave is a1 sin omega t, and second wave is a2 sin omega t plus phi. Here the amplitudes are different and having a phase difference of y. Then the resultant wave is given by yr is equal to a sin omega t plus theta. Here a is the amplitude of the resultant wave, resultant amplitude, which is expressed as a square is equal to a1 square plus a2 square 2a1 a2 cos phi. Dear students, we have learned that intensity of light is directly proportional to square of the amplitude. Hence the intensity of first wave is I1 is equal to k1 square and I2 is equal to k a2 square. Hence the intensity of resultant wave is I is equal to k a square. Substitute the value and replace k a1 square by I1 and k a2 square by I2. And the resultant intensity is I1 plus I2 plus 2 square root of I1 I2 cos phi. Now let's recall what is the special case we have studied. If the amplitudes are equal, then the resultant amplitude is a square plus a square 2a square plus 2a into a 2a square cos phi. 2a square on a common takonde 1 plus cos phi, which is nothing but 2 cos square phi by 2. On substituting 4a square cos square phi by 2. Then the amplitude, resultant amplitude is 2a cos phi by 2. What about the intensities? As the amplitudes are equal, the intensities are also equal. It is equal to ka square. If I represent it by I naught, then the resultant intensity ka square is equal to 4ka square cos square phi by 2. K square is the intensity of the incident wave I naught. Then replacing I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ. Then we have learned the two different cases in interference, that is constructive interference and destructive interference. ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In constructive interference, the intensity is maximum. Intensity maximum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? When the phase difference is
2n pi, and the plot difference is n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2n pi ಆಗೋದ್ರಿಂದ cos pi 2n pi ಆಯಿತು, hence its value is 1. Then the resultant intensity I max is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2. It is in the form of a plus b whole square, hence I max is equal to I root I1 plus root I2 whole square. Then what about the resultant amplitude? It is cos phi 1 I2, 2n pi ಇರೋದ್ರಿಂದ cos phi 1 ಆಯಿತು. It is a1 plus a2 whole square, squares cancel ಆದಾಗ ಅದರ resultant amplitude is a1 plus a2. Then the maximum intensity can also be expressed as k into a1 plus a2 whole square. Then in special case where the amplitudes are equal, then the resultant intensity is given by, if the intensities are given by k a square, then the maximum amplitude or resultant amplitude during constructed interference is a1 plus a2, that is a plus a 2a, and the maximum intensity is 4k a square, that is 4I naught. In case of destructive interference, as the intensities will be minimum only when the phase difference is 2n plus 1 pi, or if you take minus, you have to be careful with the value of n. Here we are taking 2n plus 1 into pi, and the part difference is 2n plus 1 lambda by 2, where n is 0, 1, 2, 3, so on. If you are taking the values of n as 1, 2, 3, then the phase difference is 2n minus 1 into 5, and part difference is 2n minus 1 lambda by 2. n value in a ಮೇಲೆ ಈ plus and minus depend ಆಗಿರುತ್ತೆ. Be careful with this. Thereafter the intensity is given by cos phi minus 1 ಆಗೋದ್ರಿಂದ odd multiple ಬರೋದ್ರಿಂದ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Then it is in the form of a minus b whole square, hence the minimum intensity during destructive interference is square root of I1 minus root I2 whole square. Then the resultant amplitude will be also a1 square plus a2 square minus 2a1 a2, cos phi negative ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ minus 1 ಬಂದಿದೆ. Then it is in the form of a minus b whole square, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ the resultant minimum in amplitude will be a1 minus a2. Then the minimum intensity can also be expressed as k into a1 minus a2 whole square. In the special case, if the amplitudes are equal, the resultant amplitude will be 0. a1 ಮತ್ತು a1 minus a2 a cancel ಆಗಿ resultant amplitude 0 ಆಗುತ್ತೆ. As the amplitude becomes 0, the intensity will be also 0 under destructive interference. In Young's double slit experiment, the fringe width can be expressed as beta is equal to lambda capital D by small d, and the distance of nth bright fringe is given by n lambda capital D by small d, and the distance of nth dark fringe from the center of the screen can be expressed as 2n plus 1 lambda capital D by 2d, where n is 0, 1, 2, 3. Now if I introduce a thin transparent film on the path of the light, then we observe the shift in the fringe pattern, and this fringe shift can be expressed as d by d into n minus 1 into t, or beta by lambda into n minus 1 into t. If the number of fringes shifted is m, then that m is given by n minus 1 t by lambda, and the thickness of the thin film can be expressed as m lambda by n minus 1. We have learnt diffraction due to a single slit, in which the condition for secondary maxima, the secondary maxima forms theta is equal to n plus half lambda by a, where a is the width of the slit, and the minima will form that theta is equal to n lambda by a. The angular width of central maxima can be given by 2 theta is equal to 2 lambda by a, and its linear width is expressed as 2 lambda capital D by a. Then we have learnt limit of resolution of telescope, delta theta is equal to 1.22 lambda by 2a, and the resolving power of telescope, which is the reciprocal of limit of resolution, 2a by 1.22 lambda. And we have learnt about the increasing the resolving power.
In case of microscope, the limit of resolution is given by d minima is equal to 1.2 to lambda by 2n sine beta, and the resolving power of microscope is, which is a reciprocal of limit of resolution 2n sine beta by 1.2 to lambda, where beta is the half of the angle subtended by the diameter of the objective lens at the focus of the microscope. And we have learned the methods of increasing the resolving power of microscope. Then we have learned the very important Fresnel's distance, the distance at which the size of the central maxima is equal to the size of the aperture is called as a Fresnel distance. Up to this limit, the ray optics is valid and it is expressed as ZF, which is equal to A square by lambda. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ MCQಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The refractive indices of water and glass are 4 by 3 and 1.5 respectively. The depth of water that contains the same number of waves as 16 cm of glass when each is traversed by the same monochromatic light is option A 18 cm, option B 12 cm, option C 16 cm and option D 14 cm. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ the number of waves as that of 16 centimeter of glass. We have learned that number of waves in a medium of depth or thickness x can be expressed as m is equal to x by lambda. In case of water medium, number of waves is xw by lambda w. Xw is the depth of water. And in case of glass, number of waves mg is equal to xg by lambda g, where xg is the thickness of the glass. Here it is given that number of waves in both the mediums are same, hence xw by lambda w is equal to xg by lambda g. On rearranging, xw by xg is equal to lambda w by lambda g. We learn that the ratio of wavelengths in two mediums is nothing but the relative refractive index. Lambda w by lambda g is nothing but refractive index of glass with respect to water. Hence, the xw by xg is equal to ng by nw. ನಮಗೆ depth of water ಬೇಕಾಗಿದೆ. Hence, xw is equal to ng by nw into xg. Values ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. Refractive index of glass 1.5, refractive index of water 4 by 3. The depth thickness of the glass is 16 centimeter. On simplification, simplify ಮಾಡಿದಾಗ its value is 18 centimeter. Hence the correct option is option A 18 centimeter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. A wavefront AB moving in air is incident on a plane glass surface XY as shown in the figure. Its position CD after refraction through the glass slab is shown along with the normals at A and D. The refractive index of glass with respect to A will be equal to option A BD by AC, option B AB by CD, option C BD by AD and option D AC by AD. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ Snell's law. From Snell's law, a refractive index is given by sin I by sin R. From this figure, sin I can be expressed as BD by AD and sin R can be expressed as AC by AD. Hence, AD get vanishes and the refractive index can be written as BD by AC. Hence, the correct option is option A, BD by AC. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. The apparent wavelength of the light from a star moving away from the earth is 0.02% more than its real wavelength. Then the velocity of the star is option A 60 km per second, option B 30 km per second, option C 150 km per second and option D 15 km per second. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.02% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ the fractional change in frequency is the ratio of the velocity of the object to the velocity of light. Similarly, the fractional change in the wavelength
delta lambda by lambda is given by the ratio of velocity of the object to the velocity of light. Hence the velocity of the object can be expressed as v is equal to delta lambda by lambda into c. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 0.02% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.02% ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. Therefore, the change in wavelength is 0.02% of wavelength. Hence, delta lambda is equal to 0.02 by 100 into lambda. Value ಅನ್ನು substitute ಮಾಡೋಣ. Then lambda vanished ಆಯ್ತು. And the velocity of the star is velocity of light 3 into 10 power 8 into 0.02 divided by 100. On simplification, 0.06 into 10 power 6 meter per second. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 60 into 10 power 3 meter per second or 60 kilometer per second. Hence the correct option is option A, 60 kilometer per second. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. If the two waves represented by y1 is equal to 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point, the amplitude of resulting wave will be about option A 7 unit, option B 6 unit, option C 5 units and option D 3.5 units. ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಗಳ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವೇವ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವಿನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಿನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ pi by 3 ಇದೆ. ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The amplitude of resultant wave can be expressed as A is equal to square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಫ್ ಆದಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be root 37, which is nearly equal to 6. Hence the correct option is option B. The resultant amplitude is 6 units. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. The ratio of intensities of two waves are given by 4:1. The ratio of the amplitudes of the two waves is option A 2:1, option B 1:2, option C 4:1 and option D 1:4. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಗಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗಳ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 4:1. ನಾವು ಆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಗಳ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಗಳ ಅನುಪಾತ A1 by A2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. We know that the intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude. Hence I is equal to K by A square. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ I1 by I2 is equal to K ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ A1 square by A2 square ಆಗುತ್ತೆ. We have to calculate the value of A1 by A2 ratio of the amplitudes ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Hence A1 by A2 is given by square root of I1 by I2. I1 by I2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4:1, 4/1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4/1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. A1 by A2 is equal to square root of 4/1. square root ತಗೊಂಡಾಗ the ratio of the amplitudes will be 2/1 or 2:1. Hence the correct option is option A 2:1. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. If the amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5, the ratio of intensities at maxima and minima is option A 25:16, option B 5:3, option C 16:1 and option D 25:9. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಗಳ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ A1:A2 and we have to calculate the ratio of intensity at constructive interference and intensity at destructive interference. I maxima divided by I minima ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. We have learned that the intensity at constructive interference I max is given by K into A1 plus A2 whole square and at destructive interference intensity I minima is given by K into A1 minus A2 whole square. ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ
k cancel ಆಗುತ್ತೆ. Then we reduce us to I max by I minimum is equal to a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ a1 by a2 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ a2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. a2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು a1 by a2 plus a1 whole square, a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು a1 by a2 minus 1 whole square. a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ it reduces to a1 by a2 plus 1 whole square divided by a1 minus a2 minus 1 whole square. Now substitute the value of a1 by a2 as 3 by 5. Then on simplification, 3 by 5 plus 1, it will become 8 by 5. 3 by 5 minus 1 become minus 2 by 5 whole square madana. 64 by 25 divided by 4 by 25. 25 cancel. 4 ones are 4 16s divide madadaga it reduces to 16 by 1 and the ratio is 16:1. Hence the correct option is option C, 16:1. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. The ratio of intensities of two waves is 9:1. They are producing interference. The ratio of maximum and minimum intensities will be option A 10:8, option B 9:1, option C 4:1 and option D 2:1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗಳ ರೇಷಿಯೋ I1:I2 ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ I max divided by I minimum ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? We have learned that the intensity I max is given by square root of I1 plus square root of I2 whole square, and a destructive interference I minima is given by square root of I1 minus square root of I2 whole square. ಇವೆರಡರ ಅನುಪಾತ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. then the ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ square root of I1 plus square root of I2 whole square divided by square root of I1 minus square root of I2 whole square ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು I1 by I2 ಇದೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. hence I will take root I2 as common factor. root I2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ I2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ I2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. then this equation reduces to square root of I1 by I2 plus 1 square divided by square root of I1 by I2 minus 1 whole square ಆಯಿತು. now substitute the value for I1 by I2 as 9 by 1. on substituting square root of 9 by 1 plus 1 divided by square root of 9 by 1 minus 1 whole square ಆಗಿದೆ. square root of 9 is 3, 3 plus 1 4, square root of 9 is 3, 3 minus 1 is 2, 4 by 2 ಆಯಿತು. it is nothing but 2 by 1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is 4 by 1. the ratio of intensities maximum to minimum intensity is 4:1. hence the correct option is option C, 4:1. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. In Young's experiment, two slits are made 0.5 mm apart and the screen is placed 1 meter away. The fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer is used is option A 1.0 into 10 power minus 2 meter, option B 1.0 into 10 power minus 3 meter, option C 1.5 into 10 power minus 2 meter and option D 2.0 into 10 power minus 3 meter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕ, ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ is equal to lambda capital D by small d. Substitute the values. Beta is equal to 500 into 10 power minus 9. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಯಿತು. Then capital D, distance between the slit and screen 1 meter. Then small d 0.5 into 10 power minus 3 meter. On simplification 1000 into 10 power minus 6 meter ಆಯಿತು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. then it will be 1.0 into 10 power minus 3 meter. hence the correct option is option B, 1.0 into 10 power minus 3 meter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. In Young's experiment, the distance between the slits is reduced to half and the distance between the slit and the screen is doubled.
then the fringe width, option A, will not change. Option B will become half. Option C will be doubled. Option D will become 4 times. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The distance between the slits is reduced to half ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Therefore, the small d becomes d by 2. And the distance between the slit and screen is doubled. Hence, capital D becomes 2d. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Then, what will be the new fringe width? That the new fringe width is beta dash, which is we will get by lambda capital D dash by small d dash. Values ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ lambda into 2d. Screen is distance is doubled, then distance between the slits is halved, then d by 2. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ 4 times lambda capital D by small d. Lambda capital D by small d is nothing but beta. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it become 4 times beta. Hence the fringe width will become 4 times. 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Okay, hence the correct option is option D. If we reduce the distance between the slits to half and double the distance between screen and slit, then the fringe width will become 4 times or quadrupled. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. In two separate setups of the Young's double slit experiment, the fringes of equal width are observed when the light of wavelengths in the ratio 1:2 are used. If the ratio of the slit separation in the two cases is 2:1, the ratio of the distances between the plane of the slits and the screen in the two setups is option A 4:1, option B 1:1, option C 1:4 and option D 2:1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1:2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is 1:2 and the ratio of the slit separation small d1 by small d2 2:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to identify the ratio of the distance between the two slits when the fringe widths are equal. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ fringe width equal ಇದ್ದಾಗ distance between the slit and screen ಗಳ ನಡುವಿನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We know that the fringe width is given by beta 1, beta is equal to lambda capital D by small d. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ beta 1 by beta 2 is equal to lambda 1 by d1, lambda 1 d1 by d1 divided by lambda 2 d2 by d2. Then cross rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು. Then we get the very important relation lambda 1 by lambda 2 d1 by d2 small d2 by d1. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. lambda 1 by lambda 2 1:2 ಇದೆ. Then small d1 by d2 2:1 ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ d2 by d1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1/2. ನಂತರ ಎರಡು ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ beta 1 beta 2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. Then this value becomes 1. Substituting the values 1 is equal to 1/2 into d1 by d2 into half of 1/4 ಆಯಿತು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. d1 by d2 equals 4 or 4/1 ಆಗಿದೆ. Hence the ratio between the slits and the screen is 4:1 and the option A 4:1 is the correct answer. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. In Young's double slit experiment, the fringe width is 1 into 10⁻⁻4 meter. If the distance between the slit and the screen is doubled and the distance between the two slits is reduced to half and the wavelength is changed from 6.4 into 10⁻⁻7 meter to 4.0 into 10⁻⁻7 meter, the value of new fringe width will be.
Option A 0.15 into 10 power minus 4 meter. Option B 2.0 into 10 power minus 4 meter. Option C 1.5 into 10 power minus 4 meter. And option D 2.5 into 10 power minus 4 meter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 6.4 into 10 power minus 7 meter ಇದ್ದಾಗ the fringe width is 1 into 10 power minus 4 meter ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the distance between the slit and screen ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ and the distance between the slits ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು 4.0 into 10 power minus 7 meter ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We know that the fringe width beta is equal to lambda capital D by small d. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ 1 by ಬೀಟಾ 2 is equal to lambda 1 by lambda 2 capital D1 by capital D2 into small d2 by small d1. ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೀಟಾ 1 into 10 power minus 4 meter, ಬೀಟಾ 2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. Then the wavelengths used, first case 6.4 into 10 power minus 7 meter, second case 4.0 into 10 power minus 7 meter. Distance between the slit and screen ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ d ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ d ಇದೆ. Then on simplifying this relation, 1.4 into 10 power minus 4 by beta 2 equals 1.6 by 4 ಆಯಿತು. Now ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.4 ಬಂತು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಟಾ 2 equals 1 into 10 power minus 4 divided by 0.04. on simplification 2.5 into 10 power minus 4 meter. Hence the correct option is option D 2.5 into 10 power minus 4 meter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. In Young's experiment, light of wavelength 4000 angstrom is used to produce a bright fringe saw width 0.6 millimeter at a distance of 2 meter. If the whole apparatus is dipped in a liquid of refractive index 1.5, then the fringe width will be option A 0.2 millimeter, option B 0.3 millimeter, option C 0.4 millimeter, and option D 1.2 millimeter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.5. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ fringe width in two cases. A ratio relation na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. beta 1 by beta 2 is equal to lambda 1 by lambda 2, d1 by d2, capital D2 by small d2 by small d1. ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. therefore d1 capital D1 capital small d1 capital D2 small d2 unchanged. ಹೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು lambda 1 by lambda 2. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 by n1 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬೀಟಾ 1 by ಬೀಟಾ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ n2 by n1. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕೊಂತೀನಿ. ಬೀಟಾ 2 by ಬೀಟಾ 1 equals n1 by n2. ಬೀಟಾ 2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Now cross multiply, beta 2 is equal to n1 by n2, beta 1 ಆಗಿದೆ. Now substitute the values. n1 air or vacuum ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. beta is 0.6 millimeter ಇದೆ, 10 power minus 3. Then n2 is 1.5 define ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Hence on simplification the fringe width is 0.4 millimeter. Hence the correct option is option C 0.4 millimeter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. In a Young's experiment, two coherent sources are placed 0.90 millimeter apart and the fringes are observed 1 meter away. If it produces the second dark fringe at a distance of 1 millimeter from the central fringe, the wavelength of monochromatic light used would be
Option A 60 into 10 power minus 6 meter. Option B 6 into 10 power minus 6 meter. Option C 10 into 10 power minus 9 meter. And option D 6 into 10 power minus 7 meter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮದಿಂದ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ 0.9 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ nth ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ xn is equal to 2n plus 1 lambda capital D by 2D. This is from the central maxima. ಇಲ್ಲಿ 2n plus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0, 1, 2, 3. ನಾವೇನಾದ್ರು 2n minus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 2, 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. Now let's substitute the value for second dark fringe where n will become 1. Substitute ಮಾಡಿದಾಗ x1 is equal to 2 into 1 plus 1 into lambda capital D by 2D. 2 ones are 2 plus 1 3 ಆಯಿತು. 3 lambda capital D by 2D. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to x1 2D divided by 3D. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. x1 is that is distance of second bright fringe is 1, second dark fringe is 1 millimeter, 1 into 10 power minus 3 into 2 into D, distance between the slits 0.90 into 10 power minus 3 ಇದೆ. Into 3 divided by 3 into 1, distance between the slit and screen 1 meter ಇದೆ. On simplifying 2 into 0.9 1.8 ಆಯಿತು. 1.8 divided by 3 it will become 0.6 into 10 power minus 6 meter. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಒಂದು 6 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 60 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಉತ್ತರ 0.6. Rearrange the decimal point, then it will become 6 into 10 power minus 7 meter. Hence the correct option is option D, 6 into 10 power minus 7 meter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. A beam of light consisting of two wavelengths 6500 angstrom and 5200 angstrom is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Suppose the mth bright fringe due to 6500 angstrom coincides with nth bright fringe due to 5200 angstrom at a minimum distance from the central maximum. Then m is equal to 8 and n is equal to 4. Option B, m is equal to 10 and n is equal to 8. Option C, m is equal to 4 and n is equal to 5. And option D, m is equal to 5 and n is equal to 4. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡು ವೇವ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ mth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮದಿಂದ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. We have learned the relation for nth bright fringe from central maxima, that is xn is equal to n lambda capital D by small d. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ವೇವ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ mth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ m lambda 1 by d by d and for xn n lambda 2 capital D by small d. Distance between the slits ಮತ್ತೆ distance between the slit and screen ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ m lambda 1 is equal to n lambda 2 ಆಯಿತು. ನಮಗೆ lambda 1 ಮತ್ತೆ lambda 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. m ಮತ್ತೆ n ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. therefore ಇದರ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. m is to n is equal to lambda 2 by lambda 1. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 5200 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 6500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4:5 ಆಯಿತು. Then the values of m and n will be the multiples of 4 and 5. For minimum value ತಗೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the value of m will be 4 and the value of n will be 5. Hence the correct option is option C, m is equal to 4 and n is equal to 5. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. In Young's double slit experiment, in an interference pattern, second minimum is observed
exactly in front of one slit. The distance between the two coherent sources is d, and the distance between source and the screen is capital D. The wavelength of light used is option A, d square by small d square by capital D, option B, small d square by 2d, option C, small d square by 3d, and option D, small d square by 4d. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಅಂಶ ಇದೆ. Now, the nth dark fringe forms at a distance xn is equal to 2n plus 1 lambda capital D by 2d. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. Therefore, the relation reduces to 2n plus 1, 2 into 1 plus 1 lambda capital D by 2 small d. Then it will be 3 lambda capital D by 2d. Now, this distance, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ಟಿನ ನೇರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, this position from the central maxima is exactly half of the distance between the two slits and x1 is become d by 2. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇವ್ಲೆಂಥಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Hence, d by 2 is equal to 3 lambda capital D by 2d. Hence, the wavelength is given by 2 to cancel ಆಯಿತು. Wavelength lambda equals d square by 3d. Hence, the correct option is option C, d square by 3d. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. Young's double slit experiment. The distance between the slits and the screen is 1.2 meter. And the distance between two slits is 2.4 millimeter. If a thin transparent mica sheet of thickness 1 micrometer and refractive index 1.5 is introduced between one of the interfering beams, the shift in the position of the central bright fringe is option A 0.25 millimeter, option B 2 millimeter, option C 0.5 millimeter, and option D 0.125 millimeter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಎರಡು ಬೀಮ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಥಿನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಕ್ ಮೈಕಾ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೀಮಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಮತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ t ಇರುವಂತಹ ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D by small d into n minus 1 into t. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು n minus 1 into t. ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. The fringe shift is equal to 1.2 capital D ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the distance between the slits 2.4 millimeter ಇದೆ, 2.4 into 10 power minus 3. The refractive index of the mica sheet is 1.5 and thickness is 1 micron. On simplifying 1.2, 2.4, 2 times cancel ಆಯಿತು. 1.5 minus 1, 0.5. Therefore, it will become 0.25 into 10 power minus 3 meter. This is the fringe shift what we have observed in this case. Hence, the correct option is option A 0.25 millimeter. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit of 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. The distance between first dark fringes on either side of the central bright fringe is option A 1.2 centimeter, option B 1.2 millimeter, option C 2.4 centimeter, and option D 2.4 millimeter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು
ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮೀಟರ್. ಎರಡು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಎರಡು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದಾವೋ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. The distance between two dark fringes is nothing but it is the linear width of central maxima. There is nothing but linear width of central maxima, which is given by y is equal to 2 lambda capital D by A. Using this relation, let's calculate the distance between the two dark fringes. Y is equal to 2 into wavelength is 600 nanometer, 600 into 10 power minus 9. The distance of slit from the screen is 2 meter away. Capital D is 2 and the width of the slit is 1 into 10 power minus 3. On simplifying, it is 2400 into 10 power minus 6 meter. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. therefore ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. it will be 2.4 into 10 power minus 3 meter. It is nothing but 2.4 millimeter. Hence the correct option is option D, 2.4 millimeter. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. A slit of width D is illuminated by white light. For red light of wavelength lambda equals 6500 angstrom, the first minima is obtained at theta equals 30 degree. Then the value of D will be option A 3250 angstrom, option B 6.5 into 10 power minus 4 millimeter, option C 1.24 microns, and option D 2.6 into 10 power minus 4 centimeter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ at an angle of 30 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We learned that condition for minima is given by d sin theta is equal to n lambda by 2. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. therefore for first minima d sin theta is equal to lambda by 2. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ d is equal to lambda by 2 sin theta ಆಯಿತು. using this relation, let's calculate the width of the slit. Substitute the values. The wavelength is 6500 angstrom. Theta is 30 degree. Sin 30 half ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. Then 2 to cancel ಆಯಿತು. Hence the distance the width of the slit is 6500 angstrom or 10 power minus 6 or angstrom ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will be 6.5 into 10 power minus 7 meter. ಇದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ನಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ it will become 6.5 into 10 power minus 4 millimeter. Hence the correct option is option B, 6.5 into 10 power minus 4 millimeter. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ MCQಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು MCQಗಳನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.